프리젠테이션스킬, 영어로 표현하는 스킬 강좌 1강. Hello, this is Kim's Cup TV. This time we open the course on presentation skills. When I was young and working in the trading business, I remember visiting a company in Memphis, a city in Tennessee, the USA, with the purpose of securing new business. I had the opportunity to visit and give a presentation in front of a company executive and other officers. At the time, I was so overwhelmed and not able to do it smoothly. And the memory of doing that precious event was so painful that it accumulated for the rest of my life. So I took a course away to compensate for that has been opened. 안녕하십니까, 김스컵 TV입니다. 이번에 프리젠테이션 스킬에 대한 과목을 개설하였습니다. 제가 젊은 시절 무역업에 종사하던 시절 미국의 테네시주에 있는 멤피스라는 도시에 있는 업체를 새로운 거래선을 확보하고자 하는 목적으로 방문했던 기억이 있습니다. 방문하여 회사 중역을 비롯 관계자 앞에서 프리젠테이션 할 기회를 가졌는데 그때 제가 너무 버벅거리고 매끄럽게 하지 못하고 그 귀한 자리를 망쳐버린 기억이 평생도록 한이 쌓일 정도로 아픈 기억이 있어 그 보상심리로 이 강좌를 개설하게 되었습니다. I feel regret that I would have achieved much better result if I had thoroughly prepared and familiarized myself with the content I wanted to convey to you through the course. So I offer this course in the hope that it will be of some help to trade practitioners currently working in the trade industry or to the younger generation who want to work in the trade industry in the future. 제가 그때 당시 지금 여러분에게 강좌를 통해 전달하고자 하는 이런 내용을 미리 숙지하고 준비를 철저히 했었다면 아마 훨씬 더 좋은 결과를 만들었을 텐데 하는 아쉬움이 남더군요. 그래서 현재 무역업에 종사하고 있는 무역업 실무자나 앞으로 무역업에 종사하고자 하는 젊은 세대에게 조그마한 도움이 되었으면 하는 바람으로 이 강좌를 개설하게 되었습니다. Preparing for a successful presentation. Now we'll review 8 content in the preparation process for successful presentation. 성공적인 프리젠테이션을 위한 준비로 그럼 성공적인 프리젠테이션을 위한 준비 과정을 8가지 맥락을 검토하겠습니다. Through preparation and rehearsal. It is a good idea to confirm the presentation time, location, and audience information in advance. For example, if you are aware of the size and the facilities of the auditorium where the presentation will be held in advance, you will be much more psychologically stable than if you go in without knowing, and it will also help with the rehearsal because you can imagine the presentation. Sufficient preparation and rehearsal leads good result as it gives you a lot of confidence in yourself. 철저한 준비 과정과 예행 연습입니다. 발표 시간과 장소 그리고 청주에 대한 정보를 미리 확인해 두는 것이 좋습니다. 가령 발표 장소인 강당 규모나 시설에 대한 사전에 인지를 해두면 모르고 들어가는 것보다 심리적으로 훨씬 안정이 되며 발표를 상상해 볼 수 있으므로 예행 연습에도 도움이 됩니다. 충분한 준비와 예행 연습은 스스로에게 많은 자신감을 가져다 주게
좋은 결과로 이어집니다. Use body language. While the audience hears the story with their ears, they also see the presenter's face and actions. American psychologist Albert Miramian said that when delivering a message, voice accounts to 38%, facial expression 35%, attitude 20%, and content only 7%. This means that the body language such as voice, facial expression, and attitude feels more important to the audience than the content description. You should also carefully check the condition of your voice, speed, and accuracy of pronunciation, as well as whether you make eye contact with the audience and whether your facial expression is serious or nervous. 바디 랭귀지 활용. 청중은 귀로 이야기를 들음과 동시에 발표자의 얼굴이나 행동 역시 같이 보고 있습니다. 미국 심리학자 엘버트 메르피아는 메시지를 전달할 때 목소리가 38%, 표정이 35%, 태도가 20%이고 내용은 겨우 7%의 비중을 차지한다고 했습니다. 그만큼 청중에게는 목소리나 표정과 태도 등의 바디 랭귀지가 내용 설명보다 더 비중 있게 느껴진다는 말입니다. 목소리의 상태나 빠르기, 발음의 정확성 등을 체크하고 청중들과 눈 맞춤을 하는지, 얼굴 표정이 심각한지, 긴장하는지 등 역시 꼼꼼히 챙겨야 합니다. Preparation of systematic content and auxiliary materials. In order to effectively convey content, you must have persuasive and logical skills. And in such case, the ability to deliver systematically from the introduction, body, and the conclusion is important. The introduction provides information on greeting, self-introduction, introduction of the presentation topic, and the time commitment. The main body consists of the key content to be conveyed, and the conclusion usually consists of a summary of the main body, a question and answer period, and the concluding comment. In particular, the audience attention and concentration can vary greatly depending on the auxiliary materials and preparing videos or creative visual materials rather than showing general graphs can make a huge difference in delivery. 체계적인 내용과 보조 자료 준비로서 효과적인 내용 전달을 위해서는 설득력과 논리력을 같이 하는데, 그런 경우 서론, 본론, 결론에 이르는 체계적인 전달 능력이 중요합니다. 서론에서는 인사와 자기소개, 발표, 주제, 소개, 시간, 소요 등에 대해 안내합니다. 본론은 전달하는 핵심 내용으로 구성되며, 결론은 본론에 대한 요약과 질의응답 시간 및 마무리 멘트로 진행되는 것이 보통입니다. 특히 보조 자료에 따라서는 청중의 이목과 집중도가 크게 차이가 날 수가 있는데, 일반적인 그래프를 보여주는 것보다 동영상이나 창작의 시각 자료를 준비하는 것이 전달력에서 아주 큰 차이를 만들어낼 수가 있습니다. Observe presentation time. Completing a presentation within the given time is also an important presentation skill. If the presenter does not allocate the time well, and the speech lasts longer than expected, it is considered to be inconsiderate
of the audience. On the other hand, a presentation shorter than the allocated time appears to lack preparation and sincerity. So you must be able to effectively complete the presentation in a reasonable amount of time throughout the preparation and practice. 발표 시간을 준수, 프리젠테이션을 주어진 시간 내에 끝내는 것이 중요한 발표 능력에 해당됩니다. 발표자가 시간 분배를 잘 못해서 예상보다 길어지면 청중에 대한 배려가 없는 것으로 간주되기 때문이죠. 반면 주어진 시간보다 짧은 프리젠테이션은 준비와 성의가 부족해 보이기에 철저한 준비와 연습으로 적당한 시간에 효과적으로 프리젠테이션을 마칠 수가 있어야 합니다. The importance of opening. How successful your opening is will have a significant effect on the outcome of your presentation. If you don't get the audience attention the first time, they will lose focus and become uninterested in the presentation. To grab the audience attention at the opening, it is a good idea to carefully prepare a creative and humorous greeting or opening statement. 오프닝의 중요성으로 오프닝을 얼마나 성공적으로 하느냐는 프리젠테이션 결과에 상당히 영향을 끼칩니다. 처음 청중의 관심을 이끌어내지 못하면 이후에도 청중은 프리젠테이션의 집중력을 잃고 흥미를 느끼지 못하게 되는 것이죠. 오프닝에서 청중의 관심을 끌기 위해서는 창의적이고 유머러스한 인사말이나 시작 멘트를 공들여서 준비하는 것이 좋습니다. Focus on key point. As with all conversation, it is important to keep presentation concise and to the point, rather than speaking in a boring, long, or wind manner or using excessive modifiers. Get to the point and help the audience understand the context through a logical cause and effect relationship. Therefore, there is no need to use English that is too difficult. Rather, using words that are easy to understand may be more effective in eliciting sympathy from the audience. 핵심 포인트에 집중. 모든 대화가 그렇듯이 프리젠테이션도 역시 간결하게 포인트만 집어서 말하는 것이 아주 중요합니다. 지루하고 장황하게 말하거나 지나친 수식어 등을 사용하기보다는 핵심은 짚고 논리적인 인과관계로 청중이 맥을 이해하도록 합니다. 따라서 너무 어려운 영어를 쓸 필요도 없습니다. 오히려 이해하기 쉬운 단어를 사용하는 것이 청중의 공감을 이끌어내는데 효과적일 수가 있습니다. Prepare answer to questions. Even if you have memorized all of the presentation content, you may be defenseless against unexpected questions at the final stage. Therefore, it is recommended that you carefully familiarize yourself with the content of your presentation and prepare in advance. The expected questions and answers that will accompany it. 질문에 대한 답변 준비. 발표 내용을 모두 암기했다고 하더라도 마무리 단계에서 예상치 못했던 질문들에 대해서는 무방비가 될 수가 있습니다. 따라서 자신의 프리젠테이션 내용을 치밀하게 숙지하고 이에 수반되는 예상 질문과 답변을 미리 준비하는 것이 좋습니다. Dress professionally and feel confident.
In fact, the most important things when giving a presentation is confidence. A confident voice, bright, a facial expression, and attire that makes you look professional are essential for a successful presentation, but you can just gain confidence without preparation, right? Only through practice and preparation will build confidence. 전문적인 복장과 자신감. 사실 프리젠테이션 할 때 가장 중요한 것은 자신감입니다. 당당한 목소리와 밝은 표정, 그리고 자신을 전문적으로 보이게 하는 옷차림은 성공적인 프리젠테이션을 위해 꼭 필요합니다. 하지만 준비 없이 무작정 자신감이 나오지는 않겠죠. 철저한 연습과 준비만이 자신감을 길러줄 것입니다. Start your presentation part 1. In work life, presentations are an essential activity that cannot be avoided regardless of rank. In this topic, we'll look at useful expressions that can be used when starting a presentation using an effective framework. Let me first go over the goals of this project. 이번 프로젝트의 목적을 먼저 살펴보겠습니다. Here's an outline showing the topic I will cover. 이것이 제가 말씀드린 토픽들에 대한 개요입니다. I'll begin by giving a short introduction to today's topic. 오늘 토픽에 대한 짧게 소개하면서 시작하겠습니다. My presentation is divided into 3 parts. 제 프레젠테이션은 3부분으로 되어 있습니다. First, some background information following by the main issue. 먼저 배경 정보를 설명하고 다음에 주 이슈가 옵니다. If you have a question during my presentation, please raise your hand. 프레젠테이션 도중에 질문이 있으면 손을 들어 주시기 바랍니다. Our recent product development made my presentation today necessary. 최근 저희 제품 개발로 인해서 오늘 제가 프레젠테이션을 하게 되었습니다. This talk is concerned with the new contract we've just signed. 오늘은 말씀은 저희가 막 서명한 새 계약에 관한 것입니다. 사례, 케이스, 스토리 등을 소개할 때 When introducing examples, case or stories, you may also present example or stories in your presentation to increase emphasis or credibility of the content. In this topic, let's learn expressions that can be used when introducing course or stories. 프레젠테이션에서 내용에 대한 공감이나 신뢰성을 높이기 위해 사례나 스토리를 제시할 수도 있습니다. 이번 토픽에서는 사례나 스토리를 소개하면서 활용할 수 있는 표현들을 배워보겠습니다. 예를 들어 다음과 같은 시나리오를 한번 생각해 보죠. For example, let's consider the following scenario. 몇 가지 흥미있는 사례를 소개하겠습니다. Let me introduce a few interesting examples. 전에 저희가 부딪혔던 문제가 이것에 대한 명확한 예시입니다. The problem we had before is a clear example of this. 이와 같은 케이스가 제가 말씀드리려는 포인트를 명확히 해주리라 믿습니다. I believe a case like this clarifies my point. 이러한 케이스와는 전혀 상반되는 경우를 보실 수 있습니다. We can see just the opposite with this case. 제 논리를 보다 잘 설명해주는
스토리를 하나 말씀드리겠습니다. Here's a story that proved explanatory reasoning. 이 이야기를 하나의 사례로 들고 싶습니다. I'd like to use this story as an illustration. 이 영상에서 동일한 상황을 보여주는 실화 하나를 보실 겁니다. In this video, we see a real story showing the same situation. This concludes presentation lecture 1 and we'll continue this lecture. In lecture 2, we'll discuss several topics with you, including when moving on to the next topic and when explaining visual materials such as graphic and chart. Thank you for your continued subscription. Great. Please set up notification. Thank you. 이상으로 프리젠테이션 1강을 마치고 계속해서 본 강좌를 이어가도록 하겠습니다. 이 강에서는 다음 주제로 넘어갈 때 그래프, 차트 등 시각장 자료를 설명할 때 등 몇 가지 토픽으로 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분의 꾸준한 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.